A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn about the universal human values and the public health. So let's begin with the introduction. What is exactly the human values are? Human values refers to a set of principles, the morals, the ethics that basically a human behavior and their interactions can be assessed. These values are plays a very significant role for our beliefs, our action, and how we interact with the people or in the society, which plays a very crucial or a important role in both public and the private life. These values, which always call a beliefs, a principles, the followings that a particular individual follows or consider as a guidelines in day-to-day activities, and as well the human values is also an important part of our life or a basic human nature. So without these values, a particular human being looks like a flower without any fragrance. So the moral values is always plays an you can say important role in the human nature, and what which always think about what is right and wrong, which term as ethics within his nature, and how they behave in a particular organized society, and how they interact with the different type of individuals, and how they act in a particular way. So, in the present scenario, human values plays a very pivotal role to maintain the peace and harmony, and how they will protect the society in a significant ways. So, by establishing the human values and which you can see convert into a practical way, it always contributes towards how it will maintain the moral values within the society's perspective. So, by correlate the human value with their personal relations, human beings always believe to live a life in peace and harmony with others in an organized society. This is a great, the five pillars, or you can say the five main integrants of the human values. And of course, it also mentioned the sub values of that five integrants. So the first one is the right conduct, second is peace, third one is truth, and the fourth one is love, and the last one is non-violence. And the sub values which always comes under these parameters, these pillars of the human values, or in other words we can call the grid of human values and its sub values. So when we talk about the right of conduct, we always talk about the manners of the health awareness, the fullness, responsibility, independence, courage, and the perseverance, etc., which always considers a basic act of you can say human being in its human nature. When we talk about the peace, we always considers the various integrants under the you can say the one of the main pillar of the human values, that is peace, that considers the patience, the concentration, the positiveness, the self-acceptance, the self-discipline, thankfulness, and the contentment. So always these particular sub-values which always focus on the peace, where the human beings is actually always try to live in peace and harmony with others. Next one is one of the ethical, you can see, value of a human being is truth, the honesty. So that is truthfulness, and the sub values which considers under this, you can say, under this pillar of human value are truthfulness, creativity, honesty, determination, fairness, trust, and reflection. That whatever you speak, automatically it reflects the honest and the truth in your actions as well. Next one is love, which refers a kindness, friendship, forgiveness, generosity, compassion,
tolerance and service. We always talk about the tolerance because we love someone. We always talk about the kindness that we show for others, whether it's a relative, whether it's your siblings, whether it's your parents, whether it's your friends as well. So whenever the love of you can see the pillar comes under the nature within a human beings, we always talk about the forgiveness, as we always try to forgive the people to whom we love actually in the real scenario. The next one is the non-violence and the consideration, cooperation, global stewardship, loyalty, active citizenship, justice, respect. So these are the basics of values which comes under the non-violence, which always avoid the violence or the harmness to others. Now, this is one of the main real life example of human value, the examples of human value from the lives and the teaching of the great leaders. And the first one is the Mother Teresa, which always shows a compassion in its action. So, Mother Teresa life is always a leading example of their compassion towards their kindness, towards their love, towards their selfless services for the poor people who are actually living in the slum areas of the Calcutta. She dedicated her life to help the poorest people, or you can say the poorest of the poor people, which always look up the face of God in everyone she served in his past time. Her work with the sick, the dying, you can say destitute, you can say in the slum of the Kolkata or Calcutta, was driven, which shows a pure love and empathy towards the poor people. And that actually shows one of the human value, that's called love, the kindness that she shown towards the change, which always teach us that the compassion, it's not merely a feeling, it always an action that a particular person or individual has to show for the poor people, and that is act as a one of the most important value, most important type of the human value. Now we can come up to the next section, that is the importance of the human values in public life. When we talk about the public life, which always refers that how we interact with the others in an organized society, whether it could be a workplace or the government or the community as well. So there are the three main reasons that why the human values play a very crucial role in the public life. The first one is it promote respect and tolerance. So the human values, which always refers a respect and empathy, the tolerance, which always essential in public life, whether it could be you can say at workplace where your superiors which always taught you in a loud voice in front of the others, and after all you have to tolerate you can say your superiors in that particular tone. So that always, that means you are respecting your elders in the public or the public place or the work life, which always promote the peaceful coexistence and the respect of the diversified people. Let's take an example to understand this particular point. In the workplace, employees who value respect, which always treat their colleagues and superiors with a lot of dignity, regardless of their differences in the race, religion, or culture. And that's termed as it promotes the respect and tolerance towards others. Next one is that it fosters trust. Trust is the foundation of every successful relationship, whether it could be a workplace or the government, or it could be any sort of community that you belong to.
So human values such as which honesty, integrity, accountability, transparency, which always increases the trust and credibility among others. So let's take an example to understand this point. A government who always value the honesty, the transparency in their work, which always shows in their actions, which earns the respect, which earns the trust of its own citizens, which promotes the social security, progress, and stability, you can say, in a particular country like India. The next one is it encourages the social responsibility. So human values such as social responsibility, or when we talk about the workplace, we always talk about the social corporate responsibility, where the particular organizations, you can say, develop or create the products for the welfare of the people, which always promote a sense of belongingness, a specific purpose in a society that leads to a more supportive and cohesive community itself. Let's take an example to understand how it encourages social responsibility. So a business who always values their social responsibilities, which always donate some portion of the profits to the charitable organization or some of the charitable causes, which actually promotes or build up a more you can say a more increased reputation or the value or the benefits to the communities in India. Now we can come up to the next section, that is the importance of human values in private life. When we talk about the private life, which always involves that how you interact on a personal level and how you maintain the relationship or your relationship with your family, friends, relatives, your peers, group, colleagues, etc. Whether it could be the workplace or a community. So there are various reasons, or the three main reasons that why the human values are play, or how why the human values play an important role in the in private life. The first one is it promotes the emotional well-being. When we talk about the human values like love, kindness, the compassion, it always promoted how you attach, how you strongly, you can say, strongly emotionally bonded with your friends or with your family, with your friends, which always shows a sense of attachment, which always shows a sense of fulfillment, which leads to a happier or healthier life or a healthier relationship with others. For example, a couple who values love and kindness towards each other, that means they enjoy a more fulfilling and a long lasting relationship in their life. Next one is it fosters personal growth. The human values like the self awareness, the self discipline, the self care, the self improvement, which always promotes the personal growth and development, which plays a very significant role when you are willing to achieve any goals in your life. So let's take an example to understand this point. That is an individual who values or who always values the self-awareness, the self-development, will continue to enhance their skills, their knowledge, their behavior, which always turns and show into their action that leads to their personal growth and success and stability of their life. Next one is, or the last one is, the enhances the moral character. So more human values like honesty, fairness, humanity, which always refers of one moral character of a human being, and it also promote the ethical behavior, which always shows that what exactly right and wrong to take up their in their decisions, which always leads to a more fulfilling and respectable life in a society.
For example, a person who values honesty and fairness, which always be respected by their colleagues, by their family, by their friends, which always enjoy a sense of reputation for the trustworthiness with others and the integrity, that how they will get an you can say reputed place in their life in terms of honesty and the fairness and the truthfulness. So that's why it enhances the moral character, which plays a very significant role in enhancing the human values of a particular human being life. Now we can come up to the more in detail about the pillars of human values, the core pillars of the human values, which can be easily understood with the five main parameters, that is the truth, love, peace, right action, non-violence. So these values can be termed as a core pillars of the human values, which always be plays a very essential role in fostering a harmonious and ethical society. The first one is the truth. The truth is always portray or reveals a sense of honesty, the integrity, that how they will align the one thoughts and words and actions in own life and with others as well. Next one is love. Love is a root of all the you can see well-established relationship, which always enhances the empathy, the compassion, the kindness that the one person or one individual shows towards the others. Next one is peace. Peace is always, you can see, one of the main pillar where the particular individual avoids any harmness to others, which always avoids any conflict with others, which also refers a state of harmony and the understanding both within oneself or with others as well. Next one is the right action. It always talk about the ethical behavior, that the particular individual should always reveal to others that what is right and wrong in their choices, in their action, which always refers their moral principles. The principles that they have a right to speak, the right to freedom, a right to have a healthcare facility within their own country. So whenever they will make a choices, a responsible choices, they must aware about their ethics, about their moral principles before they are actually taking any responsible choices or decisions of their life. So if any individual who pursue an education in any of the government university, so definitely they have to think about the ethics, about the ethical behavior that they have to show about in their responsible choices towards choosing of the best suitable university to pursue their dreams. Next one is non-violence. This value is always focused about the respect for life and avoidance of harm to others or to oneself in the particular, or you can say, organized society, which also promotes a peacefulness and the harmony or the avoidance of any conflicts with others. So this value is also belong to one of the strong pillar of the human values, which always show up the respect for your own life, which always talk about and not to harm to others without any reason. So these are the main five pillars or the core pillars of the human values. So this is a diagrammatic representation that in what particular sub-values comes under, you can see in these five core pillars of the human values. So when we talk about the truth, we talk about the accuracy, the courage,
the discernment, the integrity, the reason, the fairness, the curiosity, the self-awareness, trust, and justice, which always shows your truth. Love. So we always talk about the friendship, we always talk about the sharing, the kindness, the patriotism, the acceptance, the consideration, the care that we show to others, the right conduct. We always talk about the self care, self reliance, the good diet, the tidy appearance, the hygienic in nature, being a responsible person, fulfill your duties towards your family, friends, etc. Next one, we talk about the peace, it being very attentive, that can show your contentment towards others, be patient, be self-disciplined, be happy, be self-esteem, and be surrenders as well to a right person. Next one is the non-violence. We always talk about the not to harm, avoid any conflict, equality, the citizenship, the care of the environment, to protect the nature as well. So you can see in the various areas where the people are actually responsible to protect their environment in the surrounding nature, appreciation of the other culture, respect for the other religion, universal compassion, which shows about the love, the kindness, the fairness that you actually show towards the poorest people in the any of the regions in our country. So this is all about the five main pillars, which shows the sub values that you can portray in the core human values. Now we can talk about the next section, that is the relevance and or the importance of human values. So when we talk about individual perspective, we talk about that how it guides the behavior and decision making. So values or human values, which always plays a very crucial role, that how the individuals, you can say, take up a responsible choices, which always leads to their consistent and the meaningful or the healthy life. Next one is promoting personal growth. It embraces the values like empathy, the integrity, their compassion, their passion towards the self-care, about the self-awareness, the emotional regulation and reliance, about own self, about oneself, or with others. Next one is it enhancing the emotional health. And always practicing the values like gratitude, the self-compassion, which contributes about their well-being and the mental health as well. When we talk about the relationship perspective, it all the human values is always build up a strong relationship. So when there are the values which refers the respect, the honesty, the kindness, which plays a very fundamental or the plays as a foundation role in build up a healthier and the fulfilling or everlasting relationships. It also fosters the empathy and understanding, the human values, which always reveals that how the particular, you can see, understanding level and appreciation level can be built up, and how it maintain the value of others, which helps to reduce the gaps, which helps to build up the bridges and promote a well communication and collaboration with their known ones. Next one is it promotes trust and cooperation. Always, it's better to share about your feelings, about your thoughts, which always build up a root for trust and cooperation with others. And in this way, the individual can work together as a team to achieve their goals, to achieve their common goals and objectives, or if any individuals who are working as a team to achieve their goals, that means they promote the trust and cooperation towards their team.
Next one is the at the society perspective or the social level. It creates a just and equitable society. Human values is always focused about to build up or to create such an equitable society where everyone has an equal opportunity to you can say improve their ethical behavior in a society, which leads to a fairness, justice, equality, etc. Next one is it promotes the peace and harmony it, while practicing the values like the mention, the tolerance, the forgiveness, which always helps to reduce the conflict with others and promote the peace within the workplace or the government or the communities. Next one is it enhances the social cohesion. Shared values which always create a sense of belongingness, a sense of emotionally attachment, and the unity which always creates and leads to a strong base of or strong sense of togetherness or a strong sense of community. Next one is it inspiring the positive change. So obviously the human values which always motivates the individuals to work towards the positive change, to work in a positive environment which always gives you a positive thoughts in a whole day. You can say in their life as well, which contributes to a better world or which contributes, in other words, it contributes to live in a better environment. Now we can come up to the types of values. The first one is the moral values. The moral values are always concerned with the principles of what is right and wrong in their surroundings. And they serve as a backbone of the norms of ethics, which always guides an individual that how to take up meaningful choices which not only beneficial for others but also for own self as well. And when we talk about the moral values, we talk about the honesty, integrity, the kindness, the empathy, which always terms as moral values. And moral values of a particular individuals are rated the highest among all the natural values, which comes organically. These values which always encourage the individual to act ethically, be as a responsible person, which always increases the trust in cooperation within the workplace, government, and the different communities. Next one is the social values. Social values is always focused about the importance of relationship, about the social harmony, that how they will build up a meaningful or a long-lasting relationship with the others. Like in case of couples, we can talk about. So they include the respect, the tolerance, and the compassion towards others. The values which always gives an importance of the community and the collective well-being over or about the individual success. When we talk about the social values, it always helps to reduce the gap, to reduce the differences with others, which always leads to promote the peace and harmony and a strong understanding among the people of which belongs to the various discipline or backgrounds in a particular community or society. Next one is the cultural values. The cultural values in this particular type of human value, we always talk about in this particular category about the tradition, customs, and the history of a community, which always reflects the identity and the heritage of the society. Like we can talk about the language, the art, the rituals that a particular society follows in their particular human nature. The values such as beliefs, the respect for elders, the significance of the importance of the family and friends, and the celebration of the festivals together are the examples of such type. The cultural values are very crucial
for preserving a community uniqueness, their heritage, which always increases the sense of belongingness among its own members. Next one is spiritual values. Spiritual values which always focus about the meaning and the purpose of life beyond the material world. They always focus on the faith, their inner peace, their enlightenment, which is very essential in today's scenario. As the mental stress is always seen in today's youth generation, and this spiritual values is always plays a very important and significant role to have a faith in itself, to have an inner peace, to show enlightenment in its own self. So these values, spiritual values, plays a very important role that how the individuals can connect their inner selves, the universe, and always talk about and try to understand the particular physical existence which is go beyond it. Spiritual values which always leads to a personal growth and fulfillment, which always focus about their own purpose of life, which always helps to promote the compassion, the empathy towards others as well. Next one is personal values. Personal values is all about the individual beliefs that how we live our life in a particular society or with the family or with friends. It includes your ambitions, your courage, your independency, your curiosity to know something new, which always give you a personal growth and development. These values are very much often subjective and very greatly among the individuals, which always shape your skills, your knowledge. It always helps to achieve your personal goals, to take an importance about your preferences and your behavior as well. And the personal values are very much essential to portray your self identity, your freedom, which always encourages to pursue your dreams, your passions towards your discipline, towards your, which always helps you to create a productive and a positive work environment that leads to a professional growth and development and achieve a personal success, and also to achieve the organizational goals in a workplace. Now we can come up to the human values dictating day-to-day life decisions. So when we talk about day-to-day life decision and how what sort of human values dictate and teach us in day-to-day decisions about our life. So these are the various human values. The first one is prioritization. The human values which always helps to determine what matters the most to an individual, which always guides their choices, their decisions to take up for their own life. So, for example, if the honesty plays a very significant role and considered as a core value, that means it might influence whether we choose to reveal the information about any topic which could be beneficial, or it could be an unethical for others as well. So it is very important to determine about priorities, whether to disclose or not to disclose any information which could be adventurous or which could be unethical for others as well. Next one is ethics. Values act as a moral principles which always distinguish about to the individual between the right and wrong values and evaluate
their ethical implications for their own actions, like the values, like the fairness, the compassion, the integrity, which always influence that how we interact with the others ethically, how we make decisions in a team work, and which automatically impact the you can say on others positively or negatively. Next one is goal setting. So the values which also influence the goals that we set for ourselves, that which is very important for us to particular assess that goals or try to achieve that goals. We should know the passion to achieving that goals for own self or within the organization as well. For example, if a person values creativity, so automatically they can pursue their careers or hobbies to show their creative expression, to show their creative skills in their particular career. Next one is decision making. Values which always provide a framework that how it could assess, how it could evaluating a different options before making a choice. It always help us that how it could identify the potential implications of each alternative and easily determine that which best alternative will be of will be a you can say a suitable or a best fit for ourselves which that or for our goals to achieve. Next one is self understanding, which reflects on our values to gain a better understanding for our own life, our motivations, our needs, so that we can always take up an authenticate and the fulfilling choices. Next one is interpersonal relationship. The human values play a very significant role in how we interact with others, how we build up a relationship with others. For example, if someone wants to value empathy, which is more beneficial, which is more inclined to listen and understand the other's perspective, then definitely leads to a long lasting or a stronger relationship. So when we talk about the couples, until they don't understand each other, until the one listen or the particular their perspective about the different scenarios, that means it leads to a stronger relationship or a foster for a long lasting relationships. So the next term is what is mental health. Mental health is a state of mental well-being, which always people that how they will cope up with their own stress, how they will cope up with their stresses of life, how they will realize their ability and how they will learn well and work well, which always contributes to their community. It plays a very important component of health and their well-being, where our individuals and the collective abilities that the individuals use to make a meaningful decisions, and how they will build up a relationship and how they will shape up the world that they live in, and that shows their mental health. So, mental health is basically a human right, and it is very important to being considered at a personal level and a community level, and of course, leads to a social economic development. Mental health is more than the absence of the mental disorder. It always exists in a complex scenario which is experienced differently by different individuals from one person to the next person, and they always faces a different stages of the difficulties, the distress, which always impact their life either socially or clinically. Mental health conditions always include the mental disorders, the psychological disabilities, and which always shows their mental state, which associated with their
distress, with their impairment about the functioning, that how they will react in that complex situation, and the risk of self-harm as well. The people who are belong to a mental health conditions basically are more likely to experience the lower level of mental well-being. So the people who are actually facing the mental health issues, so definitely they are more likely to experience the lower level of mental well-being. But this is not always a real case scenario or a necessary case which always considers or portray their mental health issues, which always refers to a various degrees of difficulties, the distress levels, either socially or clinically, and accordingly, the treatment is to be considered at the personal level, at the community level, and of course, it leads to their social development. Now we can come up to the next important concept, that is the importance of mental health. When we talk about in the today's scenario, the stress plays a very you can see significant role, which always refers to a health issues of an individuals, and the individuals face the work challenges, personal challenges, which ultimately increased significantly. So the positive mental health is very important for making the tough decisions, how they will manage their stress level, how they interact effectively with their people, with others, with their family members. If you look up the particular individual who are very stressed in a work environment, and of course they come up to their home with that same level of stress, which automatically contribute stress to their family members, to their children's, etc. So definitely a positive mental health is very important, that how they will manage the stress, which ultimately contribute you can say positivity and live in a positive environment. And it plays a major role, and positive mental health plays a major role in the overall mental well-being of an individual, and of course for a family well-being. So understanding the importance of mental health, which always helps to prevent or to avoid any mental illness and promote the social security. The factors, there are various factors which affect your mental health, that is the past trauma, the abuse or any negligence of the real life scenarios, which ultimately directly or indirectly impact your life. So definitely it is also one of the most important factor where in today's scenario the individuals are actually facing. The next one is serve and the long-term stress. In a work environment, if any individual facing a long-term stress and they are not able to manage their stress in the workforce environment, then definitely it is a one of the cause of the mental health. Next one is the social isolation. So automatically, if you are in the social environment or you are a social surrounding, you are working in a company, you are working in a government organization or in a community. So if you don't willing to communicate, you're not willing to interact with others, that means this it called a social isolated a personality that portray and cause your mental health. Loneliness, being feeling lonely or being to live alone, that also influence your mental health. Next one is bereavement. So bereavement is also plays the one of the major cause which automatically portray a negative mental health as well. The next one is discrimination. As you can see in the past, if the parent discriminate, you can say, or reveals a discrimination between a son and daughter, definitely it cause a mental
illness among their children. Chronic physical conditions are also the one of the cause of mental health. Social disadvantages where the people who always you can say downturn, who always come up with a downturn in a particular society or in a social environment where they will not get any benefits any benefits to learn in an organized society something new which leads to their personal growth, then definitely it will be one of the factors that cause their mental health. Poverty or significant debt is also the one of the cause to which influence your mental health. So the people who are belong to or who are suffering from poverty. So look at the mental level of such people and the people who are actually being into a debt. You can also imagine how and what uh, type of stress actually they are facing with such a significant debt they have in the past or in the present. Unemployment is also the one of the you can see factor that influence your mental health. So the people who are willing to work but they are not getting job as per their choices. So definitely it also leads to a mental health. Next one is breakups or divorce is also the one of the factor which influence your mental health. Dysfunctional family lives, if the family life is not happy, it's not leads to everlasting, that is also the one of the cause of your mental health. Why mental health is important? Mental health is always encompasses the emotional, the psychological, and the social well-being. So it is very important to understand about the mental health, which always reveals your or influence your action, your thoughts, your interactions with others. So mental and physical health, which always plays an equal role for the overall well-being. For example, depression can increase the risk of the physical health issues like heart disease, diabetes, or stroke. So automatically the chronic physical conditions which always increases the risk of mental health problems. So a good mental health is very important to maintain, which always leads to your productivity, it improves your self-image, and of course they build up the relationships, a stronger relationship with others. The benefits of the good mental health, it always boosts your mood, it always maintain the same level of moods in different situations, that is a positive mood in any sort of complications, any sort of complexities. It reduces the anxiety level as well. So automatically when you are facing a well mental health scenario, so definitely you are not you are not being faced anxiety level in the present scenario. It increases the inner peace. So when you are well-being, you are having a good mental health. So definitely it increases your inner peace. You are satisfied with your own self. And of course, it also increases the clarity of your thoughts as well. It also improves the interactions with others, that how you interact positively and you can see make others to live in a positive environment and build up that positive environment in the workplace. Next one is elevate self-esteem. So automatically it is also the one of the factors which build up your good mental health, either at the workplace or the government organizations or the different communities that a particular individual belongs to.
While maintaining mental health important, so it is very important to understand that how you can maintain your mental health, which is very important for your life. So you can maintain your personal and family connection. Try, we always build up the personal and family connections very well. Engage in social, when you are feeling any mental issues, just engage in the social activities, interact with the others, stay physically active, be very attentive, and try to listen what others actually you can see speaking about about the positive change. Help others, connect with families and family. Don't be feel like alone or be socially isolate yourself in a working environment or in a home place. Ensure adequate sleep. You should ensure that you must have an adequate sleep, which always leads to a positive mental health. Develop coping skills and how you can cope up with the you can say stress, and what sort of skills that actually needed to reduce your to reduce your negative mental health. Seek therapy. So the people who are actually facing the mental health issues, they can seek therapy for to avoid or to neglect such issues forever. Keep a journal, keep a write down write down your sort of things, what activities that you have done, so that you can, or whenever you are feeling any issues mentally, you can open that journal book, and you can see the set of activities that you did in the past, and again you will come back with that sort of activities with your power and encourage. Next one is practice mindfulness, such as meditation. So whenever you're facing, you can do your yoga, you can do exercises regularly, do meditation to peace, to build up a peace in your mind and just free from any stresses. So when a particular person exercises regularly, try yoga, do low impact exercises, meditation, definitely it helps to maintain your mental health, which is very important in today's scenario. So these are the 18 mental health activities for effective self-care. You can exercise, you can spend time with nature, do something gardening, start journalizing, practice deep breathing, drink coffee and tea. So whenever I always faces any mental issues, so definitely I go to the one of the cafe and always sit alone or sit with someone and drink coffee and tea and discuss about the different perspectives of life. Take a hot and cold bath, grab a book, see a friend. You can meet your friend whenever you feel loneliness. Talk to others, talk to no one. And if you're facing making more having more stress, just talk to your therapist as well. Do something new which change your mind, which reduce your stresses, clean or organize whenever you feel any stress or mental issues. Just start cleaning your room as well, which always involve in some sort of activity. Get a massage as well, play with your pet. So sometimes the family members, the parents would always stress with the you can say work environment. So when they come home and there is a pet at home, they play with the pet, all the stress will gets over. You can also do the meditation, do some art, creativity, or do some activity which shows your creativity in your work. Just laugh as much as you can with your family members, with your, or just watch comedy movies, the comedy scenes on the YouTube, and of course on the OTT platforms. Practice gratitude. So these are the 18 mental health activities which for your effective self-care.
Healthcare delivery system in India. So automatically, when we talk about India healthcare delivery system, is always a mix of private and public sector, which always focused on a primary healthcare at a grassroots level. The public sectors, which always managed by government, which always focused on the basic healthcare services, especially to the underprivileged and the rural population, whereas the private sectors, which always focus on the wider ranges of needs, especially when it comes to the urban areas rather than the rural areas. Key features of the Indian healthcare system. There are three tiers: primary healthcare, the sub-health centers, the primary health centers, the community health centers, which always forms a foundation, a route for the primary healthcare in both areas, urban and rural. Public and private sector. The public sector provides the basic health care to the citizens of India, where the private sector offers a range of services, including the specialized and the tertiary care. The government schemes always plays a very significant role when it comes to the funding to the unprivileged or you can say underprivileged section of the society, and such schemes which always helps them to improve the access and the affordability of the healthcare cost. That's called Ayushman Bharat, or you can say health insurance scheme. Public sector, we always talk about the Ministry of Health and Family Welfare, where the central body or the central government is responsible for this for the health policy and the coordination. State health ministries who are responsible to implement the health policies and programs within their states. District hospitals are also being, you can see, constructed, and the public healthcare centers, which provides a basic healthcare to the rural areas, people, and the urban areas as well. Public hospitals are now they're also offering the specialized and the tertiary care services in the major cities. When we talk about the private sector, the hospitals, clinic, and diagnostic labs is also located in near to new areas in any of the states, regions, or it provides a range of services which often cater a more affluent or covered a large section of population. Insurance companies, which also plays a very significant role in financing the healthcare through health insurance schemes. Level of care, the system which is very well organized into three levels: central, state, and local. And the central level is responsible for policy making, with the states are always responsible that how it will maintain or implement the local levels, which always focus on the service delivery. But definitely when there is an implementation of the policies, the challenges which always comes in a way. So despite progress, system always faces the challenges like uneven distribution of resources in rural areas and affordable issues for a certain segment of the population, like uneven access. Everyone doesn't get a proper quality healthcare services in the rural areas. Affordability is also the one of the challenge. It's one of the barrier. The cost of healthcare is also act as a barrier for many of the people, especially poor people. Quality concerns, standard of care is also one of the challenge with significantly both in the public and the private sectors, hospitals. Shortage of healthcare professionals, so always there is shortage of doctors and other healthcare professionals, particularly in rural areas, one of the biggest challenge in our Indian health delivery system. So these are the communicable and the non-communicable disease. So the communicable disease known as infectious.
diseases which could be caused by bacteria, viruses, fungi, and parasites, which can be transmitted from one person to another. But non-communicable disease are the chronic disease which are caused due to your changes of your lifestyle, your genetic or the environmental factors. So there is a chart which has been shown over here. These are the classification of communicable disease or waterborne disease, which is an injection of the contaminated water. It's a foodborne disease which is transmitted by the injection of the contaminated food. Airborne disease which transmitted through the air like COVID. A vector-borne disease are transmitted by vectors like mosquitoes and the flies. So these are the classification of the communicable disease, and this is a chart which has been shown like the type of diseases which can be caused by a waterborne disease, airborne, and the vector-borne. So when we talk about the waterborne typhoid, chlorea, when we talk about the airborne chickenpox, mumps, influenza, vector that is dengue, malaria, chikungunya. So these are the all communicable disease. And these are the non-communicable disease which leads to a changes of your lifestyles, your habits, like it causes the cardiovascular disease, diabetic mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, cancer as well. And these are the risk factors, like if we talk about the non-communicable diseases, like high blood pressure, tobacco use, alcohol, if you rise, taking up a lot more and more quantities of the glucose, the sweets, physical inactivity, obesity, cholesterol has been raised, decreased vegetables and fruits intake. Ultimately, these are the risk factors which leads to a non-communicable diseases. That's it for today. Thank you so much for listening to this lecture. I will come up to the more interesting and relevant, important topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
নমস্কাৰ, সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাটো আগবঢ়াইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম BASC 134 Block 2 Unit 5 Educational Innovations and Experiments Indian Practices শৈক্ষিক উদ্ভাৱন আৰু অভিক্ৰিয়া বা অনুসন্ধানৰ সমূহ ভাৰতীয় পদক্ষেপসমূহ এই বিষয়ে আমি আগৰ এটা ক্লাছত আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি ৰৈ যোৱা অংশখিনিৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম। যোৱা ক্লাছত আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে সাধাৰণ বিদ্যালয়। সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে নবোদয় বিদ্যালয়। নবোদয় বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ প্ৰধানতঃ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিভাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছিলে? নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে। নবোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ মূল ভিত্তিটো আছিলে যে যিখিনি প্ৰতিভাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থী বিভিন্ন কাৰণত সিহঁতে কি কৰিব পৰা নাই, নিজৰ প্ৰতিভাক বিকাশ কৰিব পৰা নাই, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পৰা নাই, বিভিন্ন কাৰণত যাতায়াতৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, অনুন্নত ঠাইত থকাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। গতিকে সেই বাধাসমূহ যাতে প্ৰতিভা বিকাশত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছিলে? নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে। নবোদয় বিদ্যালয়ৰ স্থাপনৰ কাৰণে 1986 চনৰ যোনটো শিক্ষানীতি, ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি আহিছিলে, সেই শিক্ষানীতিত নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। এই শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছিলে কি যে ভাৰতবৰ্ষত বহুত পিছপৰা অঞ্চল আছে, যি অঞ্চলসমূহৰ বহুতো প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থী থকা দেখা যায়, কিন্তু পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সুযোগ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব নোৱাৰে? নিজৰ প্ৰতিভাক বিকাশ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে সেই শিক্ষাৰ্থীসকল পিছপৰা শ্ৰেণী হওক বা বিভিন্ন অনুন্নত জাগাতে হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰে হওক, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিভাক বিকাশ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আৰু গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে, আৰু সেই উদ্দেশ্যে ভাৰত চৰকাৰে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰে। গতিকে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ আমি গম পালো যে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1986 চনৰ শিক্ষানীতিৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰতে। 1986 চনৰ শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছিলে? নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিল, আৰু সেই উদ্দেশ্যে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে। এই বিদ্যালয়সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৱাসিক বিদ্যালয়। আৱাসিক মানে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত হোষ্টেল বা ছাত্ৰাবাস বা ছাত্ৰীবাসত থাকি তাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে আৱাসিক বিধৰ আছিলে এই নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ। নবোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ যিখিনি পাঠদান কৰা হয়, সেই পাঠদানৰ বিষয়বস্তুসমূহ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ অধীনৰ যোনটো চিলেবাছ, যোনটো পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰতে কি কৰা হয়? এই বিদ্যালয়সমূহৰ বিষয়বস্তুসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বা শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয়। এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বোৰ্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড CBSE কি কৰে? নবোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ গোটেই পৰিচালনাৰ দায়িত্ব বা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ গোটেইখিনি দিশ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে চোৱা চিতা কৰে আৰু পৰিচালনা কৰে। গতিকে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ আমি যেনেকে সাধাৰণ বিদ্যালয়সমূহ পালো, সাধাৰণ বিদ্যালয়সমূহ কি হৈছে? সকলো শ্ৰেণীক সমান
ভাৱে যাতে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰে, সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে যিকোনো ঠাইতে নাথাকক কিয় সমান শৈক্ষিক সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সাধাৰণ বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিলে। নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ বিশেষ কিছুমান শিক্ষাৰ্থীৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াতে নৱোদয় বিদ্যালয়ত সকলোবোৰ শিক্ষাৰ্থীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে হওক, যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ কাৰণেই হওক, অনুন্নত পিছপৰা শ্ৰেণীয়ে হওক, বিভিন্ন দুৰ্বল শ্ৰেণীয়ে হওক, সেই মানুহখিনিৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, প্ৰতিভাশালী ল'ৰা ছোৱালী, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, সেই শিশুখিনিক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাটোৱে আছিল নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ মূল উদ্দেশ্য। নৱোদয় বিদ্যালয়ে সকলোবোৰ শিক্ষাৰ্থীক সামৰি ল'ব পৰা নাছিল। বচা বচা কিছুমান মানুহকহে সামৰি লৈ নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে। নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ অন্তৰালত কিছুমান উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে। কিছুমান উদ্দেশ্যৰ আগত ৰাখিয়ে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে। নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ স্থাপনৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ন্যায় আৰু সমতাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ সেৱা আগবঢ়োৱা। সামাজিক ন্যায় আৰু সমতাৰ আধাৰত সকলোবোৰ শিশুৱে যাতে সমান শৈক্ষিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াত দৰিদ্ৰতা, অনগ্ৰসৰতা বা অনুন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থাই যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, সেই বাধাসমূহ দূৰ কৰি যিখিনি শিক্ষাৰ্থীক সহায়ৰ প্ৰয়োজন, সিহঁতৰ প্ৰতিভাক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সহায়ৰ প্ৰয়োজন, সেই সহায়ৰ সেৱা আগবঢ়োৱা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা স্থাপন কৰাই আছিলে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ মূল উদ্দেশ্য। ইয়াতে কোৱা হৈছে ন্যায় আৰু সমতা শব্দটোৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ধনী ঘৰৰ পৰা আহে বা টাউন অঞ্চলত থাকে, যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কোনো সমস্যা নাই, গুণগত শিক্ষাৰ লাভ কৰিব পাৰে, সেই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ প্ৰতিভাক অনায়াসে কি কৰিব পাৰে, বিকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে দৰিদ্ৰ বা অনুন্নত অনুন্নত ঠাইত বসবাস কৰে, পিছপৰা অঞ্চলত বসবাস কৰে, যাতায়াতৰ সমস্যা, সেই শিশুসকলে কি কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ প্ৰতিভাখিনিক বিকাশ কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম নাপায়, কোনো ধৰণৰ মঞ্চ নাপায়, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰতি ন্যায় ধাৰণাটো সিহঁতৰ লগত প্ৰযোজ্য নহয়। গতিকে সেইকাৰণে ন্যায়ৰ ধাৰণাটো প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে যে যিখিনি শিক্ষাৰ্থীক নিজৰ প্ৰতিভাক বিকাশৰ কাৰণে যিমানখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই সহায় প্ৰদান কৰাটো, আৰু সেই দুৰ্বল শ্ৰেণী, পিছপৰা শ্ৰেণী, অনুন্নত জাগাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যাতে সেই সচ্ছল বা আৰ্থিকভাৱে সুগম পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা, চহৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা সমানভাৱে শৈক্ষিক সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছিলে, নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ আগবঢ়োৱা হৈছিল বা স্থাপন কৰা হৈছিলে। এইটো ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তে কৈছে প্ৰতিভাৱান শিশুক শৈক্ষিক সুবিধা প্ৰদান কৰি জাতীয় সংহতিৰ বিকাশ ঘটোৱা। যিখিনি প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থী আছে, প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থীসকলক শৈক্ষিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰি জাতীয় সংহতিৰ বিকাশ ঘটোৱাটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য আছিল বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। যে যিখিনি প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থী আছে, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক যিখিনি শৈক্ষিক সা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই গোটেইখিনি প্ৰদান কৰি জাতীয় সংহতি, দেশৰ ঐক্যতা, দেশৰ হকে সেই মানুহখিনিক কি কৰি তোলা, শক্তিশালী হিচাপত গঢ় দি তোলা, এজন শক্তিশালী নাগৰিক হিচাপে গঢ় দি তুলি জাতীয় সংহতিৰ ধাৰণাটো শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দি তুলিব পৰা যায়। গতিকে প্ৰতিভাৱান শিশুৰ শৈক্ষিক সুবিধা প্ৰদান কৰি জাতীয় সংহতিৰ বিকাশ ঘটোৱাটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। তাৰপিছত কৈছে উচ্চ মানদণ্ড সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা। উচ্চ মানদণ্ড সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষা, উচ্চ মানদণ্ড, হাই কোৱালিটি, হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এডুকেশ্যন প্ৰভাইডৰ কথা কোৱা হৈছে। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নৱোদয় বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰে, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক উন্নত আৰু আধুনিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ঠাই এখনৰ নিচিনা সিহঁতক কি কৰা হ'ব, শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। চহৰ অঞ্চলে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চল য'ত আধুনিক বা উন্নত উচ্চ মানদণ্ড শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, সেই একেটা স্তৰতে এই নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহতো শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। একে মানসম্পন্ন, একে আধুনিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো ইয়াতে কি কৰা হয়, প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে উচ্চ মানদণ্ড সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰাটো নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ অন্যতম উদ্দেশ্য।
তাৰপিছত কৈছে ত্ৰিভাষা সূত্ৰৰ আধাৰত নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক ভাষিক দক্ষতা আয়ত্ত কৰোৱা ভাষিক দক্ষতা আয়ত্ত কৰোৱাটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ত্ৰিভাষা সূত্ৰত কোৱা হৈছিলে এটা ৰিজনেল লেংগুৱেজ বা নিজৰ আঞ্চলিক ভাষা মাতৃভাষা যাক আমি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আৰু এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা সেই তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো হ'ল ত্ৰিভাষা সূত্ৰ গতিকে ত্ৰিভাষা সূত্ৰৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে কি যে শিক্ষাৰ্থীসকলক ভাষিক দক্ষতা আয়ত্ত কৰোৱা নৱোদয় বিদ্যালয় আমি আগতে পাইছো নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৱাসিক বিধৰ বিদ্যালয় ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয় গৃহতে বিদ্যালয় চৌহদতে কি কৰে চৌহদতে সিহঁতে থাকে হোষ্টেল ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰীবাসত থাকে গতিকে তাত থাকি সিহঁতৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰা হয় আৰু ভাষিক দক্ষতাসমূহ বিকাশ হয় হিন্দী ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আমাৰ হিন্দীত কথা কোৱা বা হিন্দী ভাষাটোৰ দক্ষতা আয়ত্ত কৰোৱা তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ৰিজনেল লেংগুৱেজ যোনটো হয় ৰিজনেল লেংগুৱেজটো ইয়াতে অধিক ৰিজনেল লেংগুৱেজত অধিক দক্ষ কৰি তোলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যেনেকৈ আমাৰ ইংৰাজীৰ গুৰুত্ব দিয়া হয় ইংৰাজী বিষয়টো সিহঁতে ইংৰাজী ভাষাটো সিহঁতে পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰাটো নৱোদয় বিদ্যালয় বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে গতিকে ত্ৰিভাষা সূত্ৰৰ আধাৰত নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক ভাষিক দক্ষতা আয়ত্ত কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু এইটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰত্যেক জিলাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা মানদণ্ড উচ্চমান সম্পন্ন কৰি তোলাটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য গতিকে নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ উদ্দেশ্যসমূহ এই উদ্দেশ্যখিনি আগত ৰাখিয়ে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ যদি নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই বিদ্যালয়সমূহ বিশেষ কিছুমান বৈশিষ্ট্য যিখিনি বৈশিষ্ট্য আমি অইন বিদ্যালয়ত সাধাৰণতে দেখিবলৈ নাপাওঁ এই বিদ্যালয়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে ইয়াতে শিকিব পাৰিব মাতৃভাষাৰ আধাৰতে অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ইয়াতে শিকিব পাৰিব এইটো এটা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য তাৰপিছত কোৱা হৈছে আৱাসিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যোনটো মই অলপ আগতে ক'লো আৱাসিক ৰেচিডেন্সিয়েল শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ছাত্ৰাবাস বা ছাত্ৰীবাসত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এতে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি শিক্ষা কৰিব নালাগে সম্পূৰ্ণৰূপে আৱাসিক হয় গতিকে সেইটো ইয়াৰ এটা অন্যতম উদ্দেশ্য যিমানখিনি শিক্ষাৰ্থী আছে সকলোৱে কি কৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা ছাত্ৰাবাস বা ছাত্ৰীবাসত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বৰ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বৰ্ডৰ যিখিনি পাঠ্যক্ৰম ইহঁতে অনুসৰণ কৰে বা মাধ্যমিক শিক্ষা বৰ্ডৰ গোটেই দিশখিনি নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য গতিকে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বৰ্ডৰ দ্বাৰা এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হয় বা এই বিদ্যালয়সমূহ সমূহৰ পাঠ্যক্ৰম কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বৰ্ডৰ অধীনত কি কৰা হৈছে সাব্যস্ত কৰা হৈছে বা অধীনত থকা পাঠ্যক্ৰমসমূহ এই বিদ্যালয়সমূহত অনুসৰণ কৰা হয় বা মানি চলা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে শৈক্ষিক খৰচ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ যিখিনি শৈক্ষিক খৰচ হয় সেই খৰচখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিমানখিনি খৰচ হ'ব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি থকা খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি খৰচ গোটেইখিনি খৰচ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্থৰে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে অভিপ্ৰায়ন বা প্ৰব্ৰজন ব্যৱস্থা ইয়াতে আছে প্ৰব্ৰজন ব্যৱস্থা মানে যাক আমি মাইগ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ মাইগ্ৰেশ্যন মানে কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থী
সাপোজ অসমৰ কোনো এটা নবোদয় বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল অসমৰ কোনো এখন বিদ্যালয় নবোদয় বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত কি হ'ল তোৰ পিতৃ মাতৃ বা বেলেগ কোনোবা এজন ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল বেলেগ এখন ঠাইলৈ বদলি হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব পাৰে সেই অঞ্চলত য'ত বদলি হৈ গ'ল বা বিশেষ কাৰণত হ'ব পাৰে বিশেষ কাৰণত কোনোবা বেলেগ ৰাজ্য বা বেলেগ অঞ্চললৈ যাব লগা হ'ব পাৰে গতিকে তালৈকে কি কৰিব পাৰে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ লৈ বা মাইগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেমৰ জৰিয়তে সেই নতুন অঞ্চলৰ বা নতুন ঠাইৰ বিদ্যালয়খনত কি কৰিব পাৰে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে সেই প্ৰব্ৰজন ব্যৱস্থাটো ইয়াতে আছে গতিকে প্ৰব্ৰজনৰ ব্যৱস্থাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ ক্ষতি নোহোৱাকে শৈক্ষিক বৰ্ষৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব পাৰে সেই নতুন বিদ্যালয়খনত আগৰ যিখিনি ৰৈ গৈছিল তাৰ পৰা সিহঁতে শিক্ষা কি কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে গতিকে নবোদয় বিদ্যালয়ৰ এইকেইটা মূল বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাওঁ মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা দিয়ে আৱাসিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বোৰ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় এই বিদ্যালয়সমূহ শৈক্ষিক খৰচ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰে আৰু অভিপ্ৰায়ন বা প্ৰব্ৰজন ব্যৱস্থা ইয়াতে থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে নবোদয় বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বহুতখিনি অঞ্চলত নবোদয় বিদ্যালয় কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ পিছপৰা অনুন্নত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য আছিলে কিন্তু সেইখিনি কি কৰিব পৰা নাছিল যে মহিলা শিক্ষাৰ যোনটো ধাৰণা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষ এটা ফলপ্ৰসূ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাছিল কাৰণ সকলোকে সমান সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে যাৰ কাৰণে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা নবোদয় বিদ্যালয়সমূহত নাই গতিকে সেই আখোৱাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে অধিক সচল হৈ উঠিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে যাক কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় নামেৰে এখন বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে বা চিন্তা চৰ্চা কৰে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে যে সেই দৰিদ্ৰ বা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক বিশেষ ছোৱালীসকলক ল'ৰা নহয় ছোৱালীসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হয় 2004 চনত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় এক স্বতন্ত্ৰ আঁচনি হিচাপে আৰম্ভ হয় 2004 চনত এই বিদ্যালয় ব্যৱস্থা আৰম্ভ হয় ভাৰতবৰ্ষত 2004 চনৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে এই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ সম্প্ৰসাৰণ হৈ আছে আৰু য'ত ছোৱালীসকলে কি কৰিব পাৰে উন্নত আৰু গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 2004 চনত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন হয় 2004 চনৰ স্থাপন হলেও এই বিদ্যালয়সমূহ 2007 চনত কি কৰা হয় সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ লগত ইয়াক সামিল কৰি লোৱা হয় প্ৰথম অৱস্থাত যদি কৈছে ই স্বতন্ত্ৰ আঁচনি হিচাপে আছিলে 2004 চনত যেতিয়া আঁচনিটো আহে স্বতন্ত্ৰ আছিলে কিন্তু 2007 চনত ইয়াক সৰ্বশিক্ষাৰ লগত সামিল কৰি লোৱা হয় সামিল কৰি লোৱাৰ লগে লগে সৰ্বশিক্ষাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সৰ্বশিক্ষাৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশন সেই গোটেইখিনি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয় গতিকে 2004 চনত স্বতন্ত্ৰ আঁচনি হিচাপে আঁচনিৰ আধাৰত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰে বা এই বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক পাঠদানৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ শিক্ষাৰ্থীসকল কোন আছিলে মই ইতিমধ্যে ক'লো যে ইয়াৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আছিলে যে ছোৱালীসকল বিশেষকৈ ছোৱালীসকল কোন ছোৱালী পিছপৰা সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক কি কৰা হ'ব গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় পিছপৰা য'ত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই য'ত পিতৃ মাতৃৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সিহঁতে কি কৰিব পৰা নাই আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই দৰিদ্ৰতা যাতায়াত ব্যৱস্থা নথকা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সমাজ কেতিয়াবা এটা পৰিয়াল বা কেতিয়াবা সমাজখনকে আমি পিছ পৰি থকা দেখিবলৈ পাওঁ যেনেকে বিশেষ কিছুমান এতিয়াও
পিছপৰা অঞ্চল আমি তেনেকে যেনে চৰ এৰিয়াবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰি, হিলি এৰিয়াবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, পাহাৰীয়া অঞ্চলখিনি তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কি নাই, সুযোগ সুবিধা নাই। সুযোগ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে ছোৱালীসকলে কি কৰিব নোৱাৰে, গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে ছোৱালীসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে সেই পিছপৰা সমাজ বা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছিলে, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিলে। 2007 চনত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ লগত ইয়াক চামিল কৰা হয়। সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ লগত চামিল কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ কৰ্তৃত্ব বা দায়িত্ব সৰ্বশিক্ষাৰ হাতলৈ যায়। তাৰপিছত কৈছে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়কে এই আঁচনি সামৰি লোৱা হয়। এই আঁচনি কেৱল উচ্চ প্ৰাথমিক, অৰ্থাৎ যদি আমি চাওঁ বৰ্তমান সময়ত ক্লাছ 8 লৈকে, অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈকে এই বিদ্যালয়সমূহ থাকে। তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে হাইস্কুলৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ বিদ্যালয়সমূহ নিজে নিৰ্বাচন কৰি তাত শিক্ষা সম্পন্ন কৰিব লাগিব। ইয়াতে অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ পিছলৈকে আৰু শিক্ষা প্ৰদান কৰা নহয়। উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়কে এই আঁচনিত সামৰি লোৱা হয়। হায়াৰ লেভেললৈকে ইয়াতে সামৰি লোৱা নহয়। এইটো কৈছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষা খণ্ড, য'ত 46.16% তলৰ সাক্ষৰতা থকা অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলবোৰত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হ'ব। 2001 চনৰ যোনটো লোকপিয়ল হয়, লোকপিয়ল বা লোকগণনা হয়, সেই লোকপিয়লৰ মতে যোনখিনি শৈক্ষিক খণ্ড, যিখিনি এডুকেশ্যনেল ব্লক বুলি কওঁ আমি, যিবিলাক শৈক্ষিক খণ্ডৰ সাক্ষৰতা হাৰ কিমান কৈছে, 46.16ৰ তলত বুলি কৈছে, সেই এডুকেশ্যন ব্লকসমূহক কি কৰা হ'ব, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লৈ সেই অঞ্চলসমূহত বা সেই শৈক্ষিক খণ্ডসমূহত কি কৰিব, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিব। গতিকে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ কোনসকল শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত, কোনখিনি অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব? প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে 46.16% সাক্ষৰতা থকা বা তলৰ সাক্ষৰতা থকা অঞ্চলসমূহত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যিখিনি 2001 চনৰ লোকপিয়ল, সেই লোকপিয়ল মতে যিখিনি শিক্ষা খণ্ডত সাক্ষৰতা হাৰ তেনেই কম, সেই অঞ্চলখিনিত সাক্ষৰতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, মহিলা সাক্ষৰতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব, এই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হ'ব। কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহৰ সেইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া। বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সেই অঞ্চলটো শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত কিমান আগবঢ়া সেইটো বিবেচনা কৰা হয়। যদি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে, সাক্ষৰতাৰ হাৰ বহুত বেছি হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলসমূহ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ আধাৰত সামৰি লোৱা নহয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰা। আমাৰ শিক্ষাত যোনটো লিংগ বৈষম্যতা আছে, সেইটো দূৰ কৰাটো ইয়াৰ অন্যতম এটা দিশ। লিংগ বৈষম্যতা, ল'ৰা বা ছোৱালী, ল'ৰাতকৈ ছোৱালীক বেছি গুৰুত্ব, ছোৱালীতকৈ ল'ৰাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া, সেইটো হ'ল লিংগ বৈষম্য। ল'ৰা ছোৱালীক যাতে সমানভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে যাতে সমানভাৱে নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে, নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো নিৰাপদ কৰিব পাৰে, তাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছে, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছে। আমাৰ সমাজত আমি বহুত তেনেকুৱা দেখিবলৈ পাওঁ, পিতৃ মাতৃসকলে সাধাৰণতে নিজৰ ল'ৰাটোক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, ল'ৰাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, ল'ৰাজনক বেছি শৈক্ষিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত ছোৱালীসকলে কি কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ ইচ্ছা থকা স্বত্বেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ পৰ্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ নকৰাৰ বাবে। গতিকে সেইটো হ'ল লিংগ বৈষম্য। ছোৱালীতকে ল'ৰাক বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো হ'ল লিংগ বৈষম্য। সেই কনচেপ্টটো যাতে দূৰ হয়,
যিখিনি পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ছোৱালীক শিক্ষিত কৰি তুলিব নোৱাৰে, সেই ল'ৰা ছোৱালী সেই ছোৱালীখিনি কি কৰা হ'ব, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অধীনত সামৰি লৈ সিহঁতক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। পিতৃজনৰো বিশেষ অসুবিধা নহয়, ছোৱালীজনীও কি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে সেই লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰাটো কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। তাৰপিছত ছোৱালীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত ছোৱালীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাটো ইয়াত অন্যতম উদ্দেশ্য। ছোৱালীসকলৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ পৰিমাণ বা নামভৰ্তিৰ হাৰটো কম। সদায় যদি আমি চাওঁ, লোকপিয়ল সমূহ যদি আমি চাওঁ, পুৰুষতকৈ মহিলাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কম। তাৰমানে সিহঁতৰ নামভৰ্তিৰ কমকে কৰে, শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কম হয়। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যাতে ছোৱালীসকলে যাতে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ উদ্দেশ্যে ছোৱালীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহত সম্পূৰ্ণ আৱাসিক বিধৰ, তাত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে তাত সকলোবোৰ সা সুবিধাসমূহ থাকিব। গতিকে সেই দিশসমূহে ছোৱালীসকলক আকৰ্ষিত কৰিব আৰু কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দেশৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰিব। গতিকে সেইটো আছিল ইয়াৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য। কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় প্ৰাধান্য দিয়া দিশসমূহ কিছুমান বিশেষ দিশ প্ৰাধান্য দিয়ে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ। এই বিদ্যালয়সমূহে বিশেষ কিছুমান দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰে। কি দিশত প্ৰাধান্য দি বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰে আমি ইতিমধ্যে অলপ আগতে পাই আহিলো, যে যিখিনি শৈক্ষিক খণ্ড বা শিক্ষা খণ্ডৰ সাক্ষৰতা হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তকে বহুত তলত, ইভেন কি ষ্টেট লেভেলতকে বহুত তলত, সেই শৈক্ষিক খণ্ড বা শিক্ষা খণ্ডসমূহৰ একোটা বিশেষ অঞ্চল কি কৰা হ'ব, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ স্থাপনৰ দিশ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। তাৰপিছত এইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। গতিকে প্ৰথমে কোৱা হৈছে এতিয়া কোনখিনি মানুহক সামৰি লোৱা হ'ব, কোনখিনি অঞ্চলক সামৰি লোৱা হ'ব। প্ৰথমে অনুসূচিত জনজাতি বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত অঞ্চলৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া। যিখিনি অঞ্চলত অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক আছে, অনুসূচিত জনজাতিৰ মানুহে বসবাস কৰে, সেই অঞ্চলসমূহৰ কি কৰা হ'ব, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। ইয়াতে আৰু কোৱা হৈছে বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান আছে, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। কোনো এটা বিশেষ অঞ্চল য'ত 100 জন ছোৱালীৰ ভিতৰত 80 জন ছোৱালীয়ে কি কৰিছে, বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকে আছে, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত বুলি কোৱা হৈছে, বিদ্যালয় নোযোৱাকে আছে। 100 জনৰ ভিতৰত যদি 80 জনে নোযোৱাকৈ হৈ আছে, বা নিৰ্ধাৰিত এটা ৰেঞ্জ, এটা পাৰ্চেন্টেজ এটা বা শতকৰা হাৰ এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হয়, আৰু সেই হিচাপত সেই অঞ্চলটোত কিমান শতাংশ ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকে আছে, সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰি তাৰপিছত সেই অঞ্চলটোত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। যদি যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া থাকে, যোনটো নিৰ্ণায়ক ধৰি দিয়া থাকে, তাৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে তাত স্থাপন কৰিব, তাতকে বেছি হ'লে তাত স্থাপন নকৰে। তাৰপিছত কৈছে পিছপৰা অঞ্চলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া। যিখিনি পিছপৰা অঞ্চল, চৰ এৰিয়া হ'ব পাৰে, হিলি এৰিয়া হ'ব পাৰে, বা কিছুমান প্লেন এৰিয়াও য'ত পৰ্যাপ্ত যাতায়াত ব্যৱস্থা নাই, ৰাস্তা ঘাট নাই, যিখিনি সুযোগ সুবিধা থাকিব লাগে সেইখিনি নাই, সেই পিছপৰা অঞ্চলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া ইয়াৰ অন্যতম এটা দিশ। বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ সময়ত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যেতিয়া স্থাপন কৰা হ'ব, তেতিয়া প্ৰাধান্য দিয়া আন এটা দিশ কি কৈছে ইয়াতে, যে পিছপৰা অঞ্চলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া। সেই যিখিনি অঞ্চল পিছপৰা, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা,
শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা, সামাজিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা, সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে পিছপৰা, সেই অঞ্চলসমূহত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে মহিলাৰ নিম্ন সাক্ষৰতা থকা অঞ্চল, মহিলাৰ নিম্ন সাক্ষৰতা হাৰ কম থকা অঞ্চল, যিখিনি অঞ্চলত মহিলাৰ সাক্ষৰতা হাৰ তেনেই কম, পুৰুষৰ তুলনাত বহুত কম, সেই অঞ্চলসমূহক কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ দিশ হিচাপে বা স্থাপনৰ এটা ক্ষেত্ৰ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। বৃহৎ সংখ্যক সৰু বিক্ষিপ্ত বসতি অঞ্চল, সৰু আৰু বিক্ষিপ্ত বসতি অঞ্চল, য'ত তাৰমানে মানুহখিনি কি হৈ নাথাকে, এটা হেৰি হৈ নাথাকে, তাৰমানে কি মানুহখিনিৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডটো আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৈতে একে নহয়, আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত সিহঁতে কি কৰিব পৰা নাই, মিলি যাব পৰা নাই, খাপ খাব পৰা নাই, বিভিন্ন বিভিন্ন সমস্যাৰ জৰ্জৰিত সেই অঞ্চলসমূহ, দৰিদ্ৰতা, সামাজিক ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সিহঁতে পিছ পৰি আছে, সেইখিনি বিক্ষিপ্ত অঞ্চল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু সৰু সৰু অঞ্চলসমূহ, সৰু সৰু কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চল য'ত কি নাই, পৰ্যাপ্ত শৈক্ষিক সা সুবিধা নাই, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা, পৰ্যাপ্ত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা নাই, যিখিনি অঞ্চলৰ বিদ্যালয় একেবাৰে নাই, সেই গোটেইখিনি দিশ ইয়াতে বিবেচনা কৰি কি কৰা হ'ব, তাত এখন কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। গতিকে এইবিলাক আছিলে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কিছুমান মূল দিশ, মূল ক্ষেত্ৰ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কিছুমান আৰ্হিৰ কথা কোৱা হৈছে, কিছুমান মডেলৰ কথা কোৱা হৈছে, কিছুমান আৰ্হি, ইয়াতে তিনিটা আৰ্হিৰ কথা কোৱা হৈছে, তিনিটা আৰ্হিৰ আধাৰত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় বা স্থাপন কৰা হয়। কোৱা হৈছে প্ৰথম আৰ্হি 1, আৰ্হি 1ত কোৱা হৈছে যে 100 জনী ছাত্ৰী নিবাস থকা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। এই বালিকা বিদ্যালয়ত কি থাকিব, 100 জনী ছাত্ৰী থাকিব পৰা ছাত্ৰী নিবাস থাকিব, আৰু 100 জনী ছাত্ৰীক লৈ এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হয়। 100 জন ছাত্ৰী বসবাস কৰিব পৰা একোটা হোষ্টেল বা ছাত্ৰী নিবাস ইয়াতে থাকে। সেইটো হ'ল আৰ্হি 1। আৰ্হি 2ত কোৱা হৈছে যে 50 জনী ছাত্ৰী নিবাস থকা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। প্ৰথমটোত 100 জন পালো, দ্বিতীয়টোত কোৱা হৈছে 50 জন ছাত্ৰী থকা, 50 জনী ছাত্ৰী থকা ছাত্ৰী নিবাস, ইয়াতে 50 জনহে ছাত্ৰী থাকিব। তৃতীয়টো কোৱা হৈছে, তৃতীয় নম্বৰ আৰ্হিটো কোৱা হৈছে যে 50 জনী ছাত্ৰীৰ বাবে আৱাসিক ব্যৱস্থা থকা বিদ্যালয়। 50 জনী ছাত্ৰীৰ বাবে আৱাসিক থকা বিদ্যালয়, এইটো হ'ল 3 নম্বৰ আৰ্হি। গতিকে এই তিনিটা আৰ্হিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হয়। এতিয়া এই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ তাৎপৰ্যতা কি, চিগনিফিকেন্স কি, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, ইয়াৰ গুৰুত্ব কি? গুৰুত্বটো যদি আমি চাওঁ, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ বিশেষ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, অধিক সফলতাৰে কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই আঁচনিৰ দিশটোক ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা দিশ হৈছে শিক্ষাৰ লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰে। এই আঁচনিয়ে শিক্ষাৰ পৰা লিংগ বৈষম্যতা ধাৰণাটো দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু আমি প্ৰথমতে পাইছো যে লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰা ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে। লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। ল'ৰাৰ সমানে ছোৱালীকো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস কৰিছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। ল'ৰাৰ সমানভাৱে ছোৱালীকো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছে, ল'ৰাৰ সমানে ছোৱালীকো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগাইছে, ল'ৰাৰ সমানে ছোৱালীকো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। গতিকে শিক্ষাৰ লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা পদক্ষেপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো এটা তাৎপৰ্য, এই লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে।
দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে লিংগ সমতাৰ বিকাশ কৰে। লিংগৰ বৈষম্য প্ৰথমে পালো, দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে লিংগ সমতা বিকাশ কৰে। ল'ৰাৰ সমান সমানে ছোৱালীকো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ল'ৰাৰ সমান সমানে যাতে ছোৱালীসকলে আগবাঢ়ি যাব পাৰে বা শৈক্ষিক সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে, সেইটো হ'ল কি লিংগ সমতা। ল'ৰাৰ সমান সমানে ছোৱালীয়ে শৈক্ষিক সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰা, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত যিখিনি কি থাকিব লাগে, পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা থাকিব লাগে, সেই সা সুবিধাখিনি ল'ৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ছোৱালীকো প্ৰদান কৰাটো ইয়াৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মূল সুতিলৈ ছোৱালীসকলক লোৱাত মূল সুতিলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মূল সুতিলৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মূল সুতিলৈ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যাবৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস কৰে বা এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা সহায় কৰে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। যিখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিব, আদাতে শিক্ষা এৰি দিছে বা বিভিন্ন কাৰণত শিক্ষা এৰিব লগা হৈছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বা সেই ছোৱালীখিনিক আকৌ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰাই অনা, মূল সুতিলৈ কোৱা হৈছে আকৌ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰাই আনি সিহঁতক শৈক্ষিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা। তাৰপিছত কৈছে দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ দক্ষ কৰি তোলা। প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰিব লাগে, দক্ষ কৰি তুলিব লাগে। দৈনন্দিন যিখিনি সমস্যা আমি সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বিভিন্ন সময়ত, ৰন্ধা বঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি একোটা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ একোটা দক্ষতা, আৰু সেই দক্ষতাসমূহ নাথাকিলে সিহঁতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱনত সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। গতিকে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশ কৰা হয়, যেনেকে নিজৰ কাম নিজে কৰা, নিজৰ যিখিনি গোটেই কাম ইয়াতে নিজে কৰিব লাগিব, কাপোৰ কানি ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি। সেইটো এটা জীৱনৰ সমস্যা দূৰ কৰিব, পিছৰ পৰ্যায়ত সিহঁতে যিকোনো চিটুৱেশ্যনত সমাযোজন হ'বলৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, সেইখিনি দক্ষতা ইয়াতে সেই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন আৰু দক্ষতা ইয়াতে বিকাশ কৰি তোলা হয়। বিভিন্ন দক্ষতাসমূহ বিকাশ কৰি ছোৱালীসকলক ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দি তুলিবৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস কৰে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে সম্ভাৱ্য সকলো বাধা দূৰ কৰা, যিখিনি বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেই বাধাসমূহ দূৰ কৰি শিক্ষাক সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব পৰাকে কি কৰা, সৃষ্টি কৰা। সম্ভাৱ্য সকলো বাধা দূৰ কৰা, যিখিনি বাধা আহিব পাৰে সেই গোটেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এইটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ। যেনেকে ক'লো দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে হ'ব, যাতায়াতৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত ছোৱালীসকলে কি কৰিব নোৱাৰে, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই বাধাসমূহ, এইটো একোটা বাধা, একোটা সমস্যা, সেই বাধাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি আগতে আৰু এটা পাইছিলো যে অৰ্থনৈতিক দৰিদ্ৰতাৰ বাবেও বহুতো ছোৱালীক স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে অমান্তি হয়। গতিকে সেই বাধাটো, সেই প্ৰতিবন্ধকতাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় অহৰহ কি কৰিছে, প্ৰচেষ্টা কৰিছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক আৰু অইন দিশত পাৰদৰ্শী কৰি তোলা। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে অইন দিশতো ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি তুলিব লাগে, পাৰদৰ্শী কৰি তুলিব লাগে বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে। পাৰদৰ্শী কৰি তোলাত গুৰুত্ব দিছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা গোটেইবোৰ দিশ ইয়াতে সামৰি লৈ সিহঁতক সেই দিশসমূহত পাৰদৰ্শী কৰি তোলাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰে। কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত যিখিনি ছোৱালী থাকে, সৰ্বাংগীন বিকাশ, সিহঁতৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত বিকাশ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সামাজিক, আৱেগিক, সাংস্কৃতিক গোটেই দিশসমূহ বিকাশ হয়, আৰু যাক আমি সৰ্বাংগীন বিকাশ বুলি ক'ব পাৰো।
তাৰপিছত কৈছে কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষণ ব্যৱস্থা ইয়াতে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছটো কি লাৰ্নিং বাই ডুইং ক্ৰিয়াৰ যোগেদি শিকাৰ কাৰণে বা ক্ৰিয়াৰ আধাৰত শিকিবৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত আছে যেনেকৈ যদি মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ যে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী থাকে সব কেনেকৈ ভাত ৰান্ধিব লাগে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি নাজানিব পাৰে গতিকে সিহঁতে হাতে কামে সেই কামটো তাতে কৰিব সেইটো কৰ্মৰ জৰিয়তে কামটো কৰিব তাৰপিছত জ্ঞান আহৰণ কৰিব ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ভকেচনেল বা বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰতো কি কৰা হয় ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয় সো আমি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ আমি পালো কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় পালো নবোদয় বিদ্যালয় পালো সাধাৰণ বিদ্যালয় ব্যৱস্থা পালো এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয় ব্যৱস্থা বা শিক্ষা ব্যৱস্থা যাক আমি বুনিয়াদী শিক্ষা বুলি কওঁ বুনিয়াদী শিক্ষা মহাত্মা গান্ধীৰ যোনটো বুনিয়াদী শিক্ষা সেই বুনিয়াদী শিক্ষাৰ কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিছিল বুনিয়াদী শিক্ষাৰ আৰম্ভ কৰিছিল বুনিয়াদ শব্দটোৰে কি কৰা হয় একদম সম্পূৰ্ণৰূপে নিম্ন স্তৰৰ পৰা অৰ্থাৎ গ্ৰাসৰুট লেভেল যাক আমি কওঁ একদম প্ৰাৰম্ভিক স্তৰৰ কথাটোকে বুজোৱা হয় বুনিয়াদ শব্দটোৱে মৌলিক আৰু প্ৰাথমিক অৱস্থাটোৰ কথাই বুজোৱা হৈছে মৌলিক আৰু প্ৰাথমিক একদম যিখিনি মূল বিষয় এটোক আমি মৌলিক বুলি কওঁ সেই দিকটোৰ কথা ইয়াতে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা মহাত্মা গান্ধী মৌলিক বুনিয়াদী শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেই মৌলিকতাৰ ধাৰণাটোক অৱতাৰণা কৰিবৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী যত্ন কৰিছিল গতিকে বুনিয়াদ শব্দটোৰ পৰা বুনিয়াদী আহিছে যাক আমি ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কওঁ সেই অৰ্থত ইয়াতে বুনিয়াদী শিক্ষাটো ব্যৱহাৰ হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ শৈক্ষিক চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতিত বুনিয়াদী শিক্ষাৰ উদ্ভৱ হয় আমি আগতে পাইছো যে মহাত্মা গান্ধীয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাটোক কি কৰিছিলে অৱতাৰণা কৰাইছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ শৈক্ষিক চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতিত বুনিয়াদী শিক্ষাৰ উদ্ভৱ হয় বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো মহাত্মা গান্ধীয়ে উদ্ভাৱন কৰিছিলে বা প্ৰদান কৰিছিলে এই ধাৰণাৰ মূল বিষয়বস্তুসমূহ আছিল যে শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰি তোলা সৰ্বাত্মক বিকাশ কৰি তোলা ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সৰ্বাত্মক বিকাশ সাধন কৰাটো ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য গতিকে মহাত্মা গান্ধীৰ শৈক্ষিক যোনটো চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ ফলশ্ৰুতিত বুনিয়াদী শিক্ষাৰ উদ্ভৱ হয় আৰু এই শিক্ষাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যৱহাৰিক আৰু কৰ্মকেন্দ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে 1937 চনত যোনটো নয়ী তালিম ৱাৰ্ডাৰ এটা সন্মিলন হৈছিলে সেই সন্মিলনত নয়ী তালিমৰ কথা কোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ বেচিক এডুকেশ্যনক বা বুনিয়াদী শিক্ষাক নয়ী তালিম বুলিও কোৱা হৈছিল ৱাৰ্ডাৰ সন্মিলন 1937 চনত ৱাৰ্ডাৰ সন্মিলনত বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্যক্ত কৰে যোনটো নয়ী তালিম শব্দটোৰ জৰিয়তে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আৰু বুনিয়াদী শিক্ষাৰ সেই ধাৰণাটোৰ 1937 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ৱাৰ্ডাৰ যোনটো সন্মিলন হৈছিলে স্কিম আছিলে সেই সন্মিলনত এইখিনি ঘোষণা কৰে যে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো বুনিয়াদী শিক্ষাৰ আমি পালো ব্যৱহাৰিক আৰু কৰ্মকেন্দ্ৰিক ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় শিল্পকেন্দ্ৰিক শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে একোটা শিল্প ইয়াতে শিল্পৰ কাম শিকিব লাগিব বিভিন্ন শিল্প কুটিৰ শিল্প বিভিন্ন শিল্পৰ কাম শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকিব লাগিব আৰু শিল্পমূলক দিশসমূহ ইয়াতে বিকাশ কৰা হয় কোনোবা গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰে বা বাগিচাৰ কাম কৰিব পাৰে কোনোবা কৃষিৰ কাম কৰিব পাৰে কোনোবা ৰুমালত ফুল তোলা কাম কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পকেন্দ্ৰিক কামসমূহ ইয়াতে কি কৰা হয় সামৰি লোৱা হয় বুনিয়াদী শিক্ষাত তাৰমানে এজন ব্যক্তিয়ে গোটেই জীৱনত চলিবৰ কাৰণে যিখিনি মৌলিক
বিষয় বা মৌলিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেইখিনি জ্ঞানক ইয়াতে বুনিয়াদী জ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে বা বুনিয়াদী শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে নিজৰ জীৱনটো চলিবৰ কাৰণে যিমানখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন সেই জ্ঞানখিনিয়ে হ'ল বুনিয়াদী শিক্ষা গতিকে শিল্পকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বুনিয়াদী ধাৰণাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে কি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত দক্ষ হৈ উঠিব লাগিব অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে সক্ষম হৈ উঠিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে শিল্পকেন্দ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে সিহঁতে ভৱিষ্যত জীৱনত সমাযোজন কৰিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যত জীৱনত অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে শিল্পকেন্দ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে শিল্পকেন্দ্ৰিক শিক্ষাত বিভিন্ন ভকেশনাল বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাসমূহ ইয়াতে প্ৰদান কৰা হৈছিলে তাৰপিছত সৰ্বাত্মক বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে সৰ্বাত্মক বিকাশৰ শিক্ষা যাক আমি অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ বা হলিষ্টিক ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল ন সৰ্বাত্মক শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে মই শিশুৰ সৰ্বাত্মক বিকাশ হোৱাটোৱে বিচাৰো এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ কথা আছিল গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমি কেৱল সেই পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শ্ৰেণী কোঠাত অ আ ক খ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ লাভ কৰিলে তাত্ত্বিক বিষয়ৰ জ্ঞান লাভ কৰি আমি সৰ্বাত্মকভাৱে বিকাশ হ'ব নোৱাৰো শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে নৈতিক শিক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেই গোটেইবোৰ শিক্ষা একেবাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰি সৰ্বাত্মক বিকাশৰ কথাটো ইয়াতে বুনিয়াদী শিক্ষাত মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্যক্ত কৰিছিলে তাৰপিছত কৈছে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে ইয়াতে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে হাত মূৰ আৰু অন্তৰৰ সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা যোনটো শিক্ষা আমি লাভ কৰো সেই শিক্ষা চিৰস্থায়ী হয় দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে ৰৈ যায় হাত অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিক্যালি আমি কামখিনি কৰিম হাতেৰে মূৰ আমি হাতেৰে কাম কৰা সময়ত আমি মূৰটোক ইউজ কৰিম মাথাটোক ইউজ কৰিম আমি ব্ৰেইনটোক ইউজ কৰিম ব্ৰেইনৰ ইউজ প্ৰপাৰলি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয় বিষয়বস্তু ধাৰণাটো অধিক স্পষ্ট হৈ উঠে আৰু অন্তৰৰ সংমিশ্ৰণ হাত মূৰ আৰু অন্তৰৰ সংমিশ্ৰণ এই তিনিটাৰ সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী ৰূপত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত কি কৰিব পাৰে বিষয়সমূহ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে ধাৰণাসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে বুনিয়াদী শিক্ষাত 3H আৰু 3R ৰ কথা কোৱা হৈছে 3H আৰু 3R 3H মানে hand head and heart এই তিনিটা H ৰ কথা কোৱা হৈছে hand head and heart 3R reading writing and arithmetic reading writing and arithmetic এই তিনিটা আৰৰ কথা ইয়াতে কৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে 3H আৰু 3R এই কনসেপ্টটো মহাত্মা গান্ধী কৈছে ৰিডিং পঢ়িব পৰা হ'ব লাগিব লিখিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু গণনা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ক্যালকুলেট কৰিব পৰা হ'ব লাগিব অংক বা গাণিতিক ধাৰণাটো থাকিব লাগিব গাণিতিক ধাৰণা জীৱনত কাৰণে অতি প্ৰয়োজন গাণিতিক ধাৰণা নাথাকিলে এজন মানুহ জীয়াই থাকিব কি কৰিব নোৱাৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকে পঢ়িব পৰা হ'ব লাগিব ইনফৰমেশনখিনি বা তথ্যখিনি সঠিক ৰূপত পাবৰ কাৰণে নিজে পঢ়িব পৰা হ'ব লাগিব লিখিব পৰা হ'ব লাগিব নিজৰ ধাৰণাখিনি ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ মনৰ অৱস্থাটো ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে লিখিব পৰা হ'ব লাগিব গতিকে ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক এই 3R ৰ কথা বুনিয়াদী শিক্ষাত কোৱা হৈছে তাৰপিছত বুনিয়াদী শিক্ষাত আৰু এটা দিশ কোৱা হৈছে কায়িক আৰু মানসিক শ্ৰমৰ কথা কোৱা হৈছে বা মানসিক কাম কায়িক আৰু মানসিক কাম কায়িক মানে শৰীৰটো ব্যৱহাৰ কৰি শৰীৰৰ শাৰীৰিক কাম যিখিনি কথা কোৱা হৈছে হাতেৰে যিখিনি কাম কৰো আমি শৰীৰটোৰে যিখিনি কাম কৰো সেইখিনি কায়িক কাম বা শ্ৰম আৰু মানসিক কাম যিখিনি আমি মনৰ জৰিয়তে আমাৰ ব্ৰেইনৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি কাম কৰো সেইখিনি হ'ল মানসিক কাম গতিকে বুনিয়াদী শিক্ষাত
সেই কায়িক আৰু মানসিক কাম দুটাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে কি কৰা হয় গণ্য কৰা হয় দুয়োটাকে সমানভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হয় সমানভাৱে দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰখনক দুয়োটা কামকে প্ৰাধান্য দিয়া হয় কেৱল কায়িক কাম কৰিলে মানুহজন কেতিয়াও পাৰফেক্ট বা কি হৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব নোৱাৰে বা কেৱল মানসিক কাম কৰিলেও তেওঁ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিক উভয় ক্ষেত্ৰতে সমানভাৱে দক্ষ হৈ উঠিবৰ কাৰণে পৰিপক্ক হৈ উঠিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কায়িক আৰু মানসিক কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে এই শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব বিনামূলীয়াভাৱে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষা মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হ'ব মাতৃভাষাই হ'ব শিক্ষাৰ মাধ্যম মহাত্মা গান্ধী অনুভৱ কৰিছিলে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে যোনটো ভাষাত লিখিব সেই ভাষাটো যদি তেওঁৰ পৰিচিত নহয় তেওঁ মাতৃভাষাত নিচিনা কোনো বিষয় তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে যিমান ধুনীয়াকৈ মাতৃভাষাত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে মাতৃভাষাত গোটেইখিনি বিষয় সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেই বিষয়টো বেলেগ ভাষাত কি কৰিব নোৱাৰে এটি শিশুৱে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে কিছুমান বস্তু জানে কিন্তু শব্দৰ অভাৱত বাক্যৰ গাঁথনিৰ অভাৱত সেইখিনি কি কৰিব নোৱাৰে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰকৃত বিকাশ হ'বৰ কাৰণে আমি সিহঁতক মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে সিহঁতে নিজৰ দক্ষতা অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে কি কৰিব পাৰিব আয়ত্ত কৰিব পাৰিব তাৰপিছত স্থানীয় পৰিস্থিতিৰ ভিত্তিত শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা কোৱা হৈছে যে স্থানীয় পৰিস্থিতিত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে এটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাপোজ অসম কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ অসমৰ কাৰণে আমাক বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন কৃষি শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য যিহেতু গতিকে অসমৰ কাৰণে কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক দিশসমূহ বিকাশ কৰি তুলিব লাগিব কৃষি সম্পৰ্কীয় কোনোবা এখন ৰাজ্য য'ত খেতি কাম নাই তাত কৃষি সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান দি লাভ নহ'ব যোনটো স্থানত যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ড আছে দাবী আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তাত বিৰাজমান সেই পৰিস্থিতিৰ ভিত্তিত কি কৰা হয় বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বা শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰদান কৰা হয় যোনটো অঞ্চলত যি বিষয়টো বেছি কি ব্যৱহাৰযোগ্য যোনটো বেছি গ্ৰহণযোগ্য সেই বিষয়টোকে তাতে কি কৰা হ'ব সেই বিষয়টোকে তাতে বলবৎ কৰা হ'ব সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব তাৰপিছত আত্মনিৰ্ভৰশীল শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ কথা কোৱা হৈছে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নহয় নিজে নিজৰ সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে নিজৰ ওপৰত নিজে নিৰ্ভৰ কৰিব বেলেগৰ ওপৰত নহয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতে হওক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে নিজৰ ওপৰত নিজে নিৰ্ভৰ কৰিব পৰাকে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক দক্ষ কৰি তোলাটোৱে হৈছে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য বা অন্যতম দিশ নিজৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বৃত্তিমূলক দক্ষতা বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেইটো আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গতিকে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ মূল দিশসমূহ এইখিনি আছিলে এতিয়া আহিল বুনিয়াদী শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ যিখিনি আধাৰত বা যিখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত কি হৈ আছে সেই ধাৰণাটো প্ৰতিফলিত হৈছে পাঠ্যক্ৰমত বা গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কি দিশে প্ৰতিফলিত কৰিছে সেই দিশসমূহ যদি চাওঁ প্ৰথমে কোৱা হৈছে অহিংসা শান্তি আৰু সমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বুনিয়াদী শিক্ষাত কোৱা হৈছে অহিংসাৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ হিংসা মনোভাৱ বুনিয়াদী শিক্ষাত থাকিব নোৱাৰে সকলোকে সমান সকলোৰ প্ৰতি সদ্ভাৱ সকলোৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল মনোভাৱ আমি বুনিয়াদী শিক্ষাত দেখিবলৈ পাওঁ হ'ব পাৰে সি বেলেগ ধৰ্মৰ হ'ব পাৰে সি বেলেগ ভাষাৰ হ'ব পাৰে সি বেলেগ বৰ্ণ হ'ব পাৰে সি বেলেগ জাতি
কোনো এজন মানুহে এজনে আনজনৰ প্ৰতি কোনো হিংসাৰ মনোভাৱ আনিব নোৱাৰে বা আনিব নালাগে সেই কনসেপ্টটো বা সেই ধাৰণাটো বিকাশ কৰা হয় বুনিয়াদী শিক্ষাৰ জৰিয়তে শান্তি সকলোৰ মাজত শান্তি বিৰাজ কৰাটো ইয়াৰ ই গুৰুত্ব দিয়ে সমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ সকলোকে সমানভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় গতিকে অহিংসা শান্তি আৰু সমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো হ'ল বুনিয়াদী শিক্ষাৰ এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ দ্বিতীয়টো হৈছে মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ ধাৰণাক বিকাশ কৰা শিক্ষাৰ ধাৰণাটোক মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে বিকাশ কৰা হ'ব ইয়াতে অচিনাকি অপৰিচিত নতুন ভাষাৰে শিক্ষাৰ ধাৰণাক বিকাশ কৰিব পৰা নাযায় সেই কথাটো মহাত্মা গান্ধীয়ে বিশ্বাস কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ মতে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ মাতৃভাষাত যিমান পাৰে ধাৰণাখিনিক কি কৰিব পাৰে বৰ্ণনা কৰিব পাৰে কিন্তু বেলেগ ভাষাত হলে জনা কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বিকাশ কৰাটো মহাত্মা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল আৰু বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো স্থান লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষাৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল হস্তসাধিত বা হস্তচালিত কাম হাতৰ কাম বিলাক যিখিনি থাকে হাতৰ কাম বিভিন্ন মেনুৱেল ৱৰ্কছ মেচিনাৰী কাম নহয় হাতেৰে যিখিনি কাম কৰিব পাৰো বিভিন্ন হাতেৰে কৰা কামসমূহ বুনিয়াদী শিক্ষাত সামৰে যেনেকে ফুল তোলা ৰুমালত ফুল তোলা বাগিচাৰ কাম তাৰ পিছত বয়ন শিল্প হ'ব পাৰে মৃৎ শিল্প হ'ব পাৰে মাটিৰ যিখিনি বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰা সেইখিনি তাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন হাতৰ কামসমূহ হস্তচালিত কামসমূহ সেই কামসমূহ বুনিয়াদী শিক্ষাত স্থান লাভ কৰিছে মেচিনৰ আধাৰত কৰা কাম নহয় গতিকে হস্তসাধিত আৰু হস্তচালিত কামসমূহ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বা বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় তাৰপিছত কৈছে চৰিত্ৰ গঠন আৰু সু আচৰণ গঢ়ি তোলা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ চৰিত্ৰ গঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে চৰিত্ৰবান কৰি তোলাটো এটা বুনিয়াদী শিক্ষাৰ মূল দিশ আৰু সু আচৰণ গঢ়ি তোলা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা ভাল শিক্ষাৰ্থীসকল যাতে ভাল আচৰণৰ অধিকাৰী হয় সকলোৰ লগত ভাল আচৰণ ব্যক্ত কৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতক কি কৰি তোলা হয় গঢ়ি তোলা হয় সুচৰিত্ৰবান কৰি তোলা হয় সু আচৰণৰ অধিকাৰী হিচাপে সিহঁতক গঢ়ি তোলা হয় সেইটো বুনিয়াদী শিক্ষাত থকা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ তাৰপিছত কৈছে স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক শিক্ষাৰ অংশ হিচাপে গণ্য ইয়াতে কৈছে স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক শিক্ষাৰ অংশ হিচাপে গণ্য মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল শৰীৰটো ভাল থাকিলে মনটো ভাল থাকিব গতিকে মনটো ভাল থাকিলেহে আমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰো গতিকে শৰীৰ আৰু মনৰ মাজত থকা কম্বিনেশ্যনটো মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক শিক্ষাৰ অংশ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰদান কৰা বিভিন্ন বাৰ্তা দিয়া বিভিন্ন সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা সেই ধাৰণাটো বুনিয়াদী শিক্ষাত স্থান লাভ কৰিছিল স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক শিক্ষাৰ অংশ হিচাপে গণ্য কৰি স্বাস্থ্যক ইয়াতে সামৰি লৈ অধিক হাৰগ্ৰাহী শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত শিক্ষা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি এই শিক্ষা লাভ কৰা হৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছিল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত শিক্ষা দিয়া হৈছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠিছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে আত্মনিৰ্ভৰশীল নাগৰিক গঢ়ি তোলা বুনিয়াদী শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল কি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা এজন ব্যক্তি যাতে বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব নালাগে ইভেন কি পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেক সদস্যৰ মাজত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল শিক্ষাৰ দ্বাৰা সামাজিক সজাগতা সৃষ্টি সমতা ন্যায় আৰু ভাতৃত্ববোধ মূল্যবোধৰ বিকাশ কৰা এইসমূহ আছিল বুনিয়াদী শিক্ষাৰ মূল দিশসমূহ আজিৰ সময় হৈ আহিল ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ